নমস্কার সবাইকে। আজকে ২৬ এপ্রিল 2022 আমরা শুরু করছি আমাদের এডিটোরিয়াল অ্যানালাইসিস। তো আজকে কোনটা নিব? আজকে প্রথমটাই নেই। We need a robust national emergency service. ওকে, সো পড়া শুরু করি। At a time when everyone is talking about making the National Emergency Helpline Service more efficient so that more people can get emergency help within the shortest possible time. At a time when everyone is talking about making this National Emergency Helpline Service more efficient মানে কার্যকর। সো একই সময়ে যখন সবাই বলছে যে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি যে হেল্পলাইন সার্ভিস আছে ওইটাকে আরও কার্যকরী করাক, সো দ্যাট যাতে মোর পিপল ক্যান গেট ইমার্জেন্সি হেল্প, যাতে জরুরি বা প্রয়োজনীয় সময়ে যাতে আরও বেশি বেশি মানুষ সহায়তা পেতে পারে খুবই যতটুকু কম সময়ে সম্ভব। We came across the news of a family in Dhaka's Jatrabari area being tortured by police after seeking help by calling 999. সো আমরা জানি এখন যে আমাদের 999-এ বাংলাদেশে আমরা যদি কল করি দেন আমাদের ইমার্জেন্সি সার্ভিস পাওয়া যায়, সেটা অনেক ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই। সো বাট রিসেন্টলি যাত্রাবাড়িতে একটা ফ্যামিলি হ্যারাসমেন্টের শিকার হয়েছে পুলিশের কাছ থেকে, যে এই কল করার ফলে। The incident will no doubt discourage people from calling the helpline in case of an emergency. সো এই ইনসিডেন্ট একটা দৃষ্টান্ত হয়ে রইল, যার ফলে মানুষ এখন কিন্তু ততটা ইনকারেজড হবে না যে কল করা। যেমন আগে আমি নিজেও ভাবতাম যে 999-এ কল দিলে ইমার্জেন্সি যে কোনো হেল্প পাওয়া যায়। সো আমি মোটামুটি এটা আমাদের নিরাপত্তা বা একটা ওয়ে নিশ্চিত করছে যে আমি বিপদে পড়লে আমি 999 কল দিয়ে একটা আশার বাণী। কিন্তু এখন এই ঘটনা যখন আমি শুনবো নিশ্চয়ই আমার মনে জাগবে যে এই হেল্পলাইন সার্ভিসটা সম্পর্কে আমার ডাউট মনে হবে, তার ফলে আমি নিজেও ডিসকারেজড হয়ে যাব, স্বাভাবিক। Although the Dhaka Metropolitan Police suspended 3 police officials, সো যদিও ঢাকার যে মেট্রোপলিটন পুলিশ সার্ভিস সেটা হচ্ছে 3জনকে করেছে, সাসপেন্ড করা হয়েছে ফলোইং দ্য ইনসিডেন্ট অ্যান্ড রিকমেন্ডেড ডিপার্টমেন্টাল অ্যাকশন against the answer member involved. The episode has definitely put this emergency service efficacy under question. এখন একটা প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে স্বাভাবিকভাবে। We would like to believe that this was an isolated incident and does not represent the services provided by police in emergency situations in any way. However, the service is riddled with a host of problems that need to be addressed going forward. সো আমরা এইটা আমরা মানতে চাই যে এইটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, কিন্তু এটা কিন্তু আসলে না, কারণ এটাতে আরও অনেক প্রবলেম আছে যেটা খুবই তাড়াতাড়ি অ্যাড্রেস করা উচিত। The helpline 999, a toll-free number which allows citizens in trouble to call and ask for help from police, fire service or ambulance service providers in case of an emergency, was officially launched on December 12, 2017. Till January 31 this year, the helpline has received over 35.3 million calls. The number is impressive, but were all of these calls actually made seeking help from the service? The answer is no. According to the National Helpline Center sources, around 67.44% of the calls made during the time were either blank calls, prank calls, missed calls, test calls or repeat calls. So মানুষ তো আমরা জানি, মানুষ স্বাভাবিকভাবে যে নাম্বারটা ইমপ্রেসিভ, বাট এটা কি আসলে এই সার্ভিসের জন্য অ্যাকচুয়ালি হেল্প করছে? আনসার ইজ নো. Who are these people making these calls, creating unnecessary congestion in the system? So এই মানুষ কারা যারা unnecessary কল করে বিরক্ত করছে, একটা congestion create করছে? According to the helpline operators, in most of the cases these calls are made by adolescent. According to a female operator of the helpline, sometimes teenagers call and say, for instance, that there is a fire incident somewhere which later turns out to be a hoax. So এটা হচ্ছে ওই যে রাখালের গল্পের মতো, যে কল করে বলা হচ্ছে যে বাঘ আসছে, আসলে আসেনি, তারপর এসে দেখে যে কিছুই হয়নি। According to a report in this daily, the helpline received around 164,000 calls made by adolescents in 2020, which rose to 235,000 calls last year. Reportedly, this is one of the biggest barriers in providing support to people in actual distress.
The question that comes next is, did the remaining 32.56% of the callers receive any help from the service? The answer to the question is also a resounding no. Why? Because a major of the callers did not have any clue about what types of services the helpline actually provided. Reportedly, callers often complain about the price hike of essentials, seek information about COVID 19 vaccines, and make random queries to solve the problems with their mobile phones. সো এটা আসলে এটা আসল কি যে মোটো আমাদের 999 কল করলে কী হেল্প পাওয়া যাবে এটা ম্যাক্সিমাম জনগণ বা নাগরিক সমাজ জানে না, যার ফলে তারা খুবই সিলি সিলি ইস্যু নিয়ে কল করে, বিরক্ত করে, পুরো সিস্টেমটাকে খুবই একটা হ্যারেস করে। Moreover, female operators of the helpline often have to face abusive comments and questions from the callers as reported by this daily. The problems mentioned above have arisen mostly from সো নারীদের যারা নারী অপারেটার্স বা কল সেন্টার যারা জব করেন বা তাদেরকে অনেক অ্যাবিউজিভ কমেন্টস শুনতে হয়। দ্য প্রবলেমস মেনশনড অ্যাবভ হ্যাভ রাইজেন মোস্টলি ফ্রম দ্য ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেস। সো এই প্রবলেমটা কেন হচ্ছে? এই প্রবলেমটা হচ্ছে যে সচেতনতার অভাব অ্যামং পিপল অ্যাবাউট দি নেচার অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি অফ দি ইমার্জেন্সি হেল্পলাইন। সো ইমার্জেন্সি হেল্পলাইনের যে সেন্সিটিভিটি, এই যে নেচারটাকে যে হ্যাম্পার করছে বা একটা বাধা দিচ্ছে সিস্টেমটাকে পুরা, এটার রিজন কি? এটা হচ্ছে সচেতনতার অভাব। ইট সিমস স্ট্রেঞ্জ অ্যাজ টু ওয়াই দ্য অথরিটিজ হ্যাভ নট বিন এবল টু টেক দি মেজার্স needed in more than 4 years of its operation to make people aware of the services available through the helpline. সো এইটা খুবই অবাক করার বিষয় যে এখনও কেন অথরিটি যেমন এই ডিজিটাল যুগে, এই একটা মডার্ন এরাতে হয়েও আমরা একটা ছোট সিম্পল একটা প্রবলেমের সলিউশন বের করতে পারছি না, যে এটা 4 বছরের বেশি হয়ে গেছে এই অপারেশন, তারপর আমরা সচেতনতা ক্রিয়েট করতে পারছি না, আবার এর বিরুদ্ধে অ্যাকশনও নিতে পারছি না। ইট শুড নট হ্যাভ বিন ডিফিকাল্ট ফর দেম টু এডুকেট দি অর্ডিনারি পিপল অ্যাবাউট দি ইম্পর্টেন্স অফ দিস লাইফ সেভিং সার্ভিস অ্যাজ দ্য নিউজ অ্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়া কুড হ্যাভ বিন ইউটিলাইজড ফর দি পারপাস। সো এই ডিজিটাল এরাতে কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া খুবই পাওয়ারফুল একটা টুল ইফ ইউজড প্রপারলি। বাট এটা তো এত কঠিন হওয়ার বিষয় না তাদের জন্য যে তারা একটা সিম্পল বিষয় বা সিম্পল ইস্যু নিয়ে ওরা জনগণের মধ্যে ম্যাস অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করতে পারছে না। সো আমরা এটা কি করতে পারি? আচ্ছা, আপনারা একটু বাসায় বসে চিন্তা করুন যে এই সার্ভিসের কি হতে পারে। Besides these problems, there are some other issues that impede upgrading the emergency helpline according to international standards. One of them is slow response time. Reportedly, while the average response time of the 999 unit in Bangladesh is about 20 minutes, it is only 7 minutes in countries such as the US, UK, and Japan. This is because the helpline's operating system is outdated and there is also a manpower crisis. Currently, everything from pinpointing the locations of service seekers to communicating with the various service providers to finally assigning a team to help the callers is done manually, which is not the time consuming. সো আমাদের ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের এটা মিট করার মধ্যে বাধাগুলো কী কী? বাধা হচ্ছে, প্রবলেম হচ্ছে প্রথমেই 20 মিনিটস আমাদের লাগে রেসপন্স করতে। কোনো একটা প্রবলেম যদি আমাদের কেউ বলে, মানে আমাদের টিমের, আমাদের দেশে যেটা 999 হেল্পলাইন সেন্টার আছে তাদের, বাট আমরা উন্নত দেশে দেখলে সেটা হচ্ছে 7 মিনিটস অনলি। সো দিস ইজ বিকজ কেন? কারণ এটা হচ্ছে আউটডেটেড মানে কি? এটা হচ্ছে পুরনো, আউটডেটেড, অ্যান্ড দেয়ার ইজ অলসো ম্যান পাওয়ার, জনশক্তির crisis বা অভাবও আছে। Currently, everything from pinpointing the locations of service seekers to communicating with various service providers to finally assigning a team to help the callers is done. মানে সব কিছু ম্যানুয়ালি বা নিজেদের মধ্যে, মানে মানুষ এর মধ্যে জাস্ট মানুষ ডিরেক্টলি ইনভলভ, বাট নাও ইট ইজ দ্য টাইম ফর টেকনোলজি টু বি ইনভলভড। আমাদের কিন্তু এখন টেকনোলজি খুব প্রয়োজন, কারণ টেক জিনিসগুলো আর অটোমেটিক্যালি যদি আমরা করে ফেলি সব কিছু, তাহলে কিন্তু জিনিসগুলো খুবই স্মুথলি অ্যান্ড পুরো কারেক্টলি হয়, which is not only time consuming but also makes the service inefficient. Thus, to make the helpline more efficient, there is no alternative to installing an automatic caller identification and location system which can locate a caller's exact address instantly and cut down the response time significantly. Why it has not been done yet, despite repeated assurance from the authorities, is anyone's guess. The helpline unit currently receives around 30,000 calls a day, which is difficult to attend with its existing manpower.
সো একটা দিনে 30,000 কল রিসিভ করার মতো সক্ষমতা আমাদের নেই, এত ম্যান পাওয়ার জনশক্তি আমাদের নেই. While the unit needs to have the capacity to take at least 500 calls a day, it currently has the capacity to take only 100 calls. Only 100 calls our capacity আছে. Therefore, in order for the system to function smoothly, more manpower needs to be recruited for the service. After the helpline was introduced in 2017, we came across several cases of successful intervention through its use. We came to know how police in Chattogram prevented a child marriage after receiving a call at 999. In another incident in 2018, a ferry carrying 300 passengers on the Padma River was saved from sinking as one of the passengers called 999 for help. সো আমরা এর আগে ভবিষ্যতে দেখেছি কীভাবে সাকসেসফুলি ওনারা কাজ করেছেন, কীভাবে একজন চাইল্ড ম্যারেজ আবার হচ্ছে নৌকা ডুবি বা নৌকা না, এটা হচ্ছে লঞ্চ ডুবি বা ফেরি ডুবি প্রতিরোধ করতে পেরেছে. The rescue operation that was carried out last year to save the lives of 13 fishermen who had been stranded at the Bay of Bengal for 5 days is another such case. The emergency helpline can actually make a big difference in a society like ours, as it can not only be used to save lives but also to combat crimes. Combat মানে হচ্ছে প্রতিরোধ করা. সো জাস্ট আমাদের জীবন বাঁচানোর জন্যই না, এটা অপরাধ প্রবণতা কমানোর মধ্যেও এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে. Just think about how we can bring the number of child marriages down to zero with only a call from any of us. Just একটা কলের মাধ্যমে আমরা চাইল্ড ম্যারেজ জিরোতে নামাই দিতে পারি. Therefore, the authorities concerned must give more effort in making the helpline a robust, efficient service and that can help the citizens whenever needed. So এই পুরা সিস্টেমটাকে উচিত আমাদের অথরিটির আরও বেশি জোরদার করে এটাকে হচ্ছে খুবই ক্লিন আর কার্যকর করা, সো দ্যাট আমার নাগরিক সমাজ যখন প্রয়োজন মতো এগুলো ইউজ করতে পারে. সো আজকে এটা শেষ হলো আমাদের. দেন এখানে আছে আরেকটা হেডলাইন্স পড়ি. ফান্ডামেন্টাল রিফর্মস অফ ল এনফোর্সমেন্ট নিডেড. আস্কিং ফর পাবলিক ওপেন স্পেস ইজ নো ক্রাইম. এটা হচ্ছে আমরা জানি রিসেন্টলি আমাদের খেলার মাঠ নিয়ে একজন মা আর ছেলের প্রতিবাদ, সেটা খুবই প্রশংসনীয়, সেটা সম্পর্কে বলা হয়েছে. সো তাদেরকে অ্যারেস্ট করানো হয়েছে, সেটা খুবই অন্যায়. সেটা বলা হচ্ছে অ্যারেস্ট অফ কলাবেগান মাদার সান ইজ রং অন মেনি লেভেলস. ওকে, আর্টিকেলটা ছোট, একটা পড়ি এটা. While it's not uncommon for open spaces to be encroached by influential people, the recent incident involving a playground in Dhaka's Kolabagan area was indeed shocking. On Monday, Sweda Ratna, a local resident fighting for the preservation of the playground known as Tetultala, and her 17-year-old son were detained by police when they went live on Facebook capturing Kolabagan police building a wall on the playground. Police claimed the mother and son duo were arrested for obstructing government work. সো পুলিশ ক্লেম করছে যে এই যে মা এবং তার সন্তানকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে কারণ হচ্ছে তারা নাকি সরকারি কাজে বাধা দিচ্ছিলেন. অলদো দে ওয়ার রিলিজড অ্যাবাউট 12 hours later, Ratna had to sign a bond agreeing to never do so again. সো উনি একটা সাইন করেছে, সেটা হচ্ছে উনি কখনো এভাবে আর করবেন না. Protests to save the playground, which has served local residents for 50 years, have been going on since January 31 when the Dhaka Deputy Commissioner's office handed over the land to Dhaka Metropolitan Police to set up and established for Kolabagan Police Station. After the latest development, experts have rightfully questioned the legality of a minor boy being put in lockup meant for adult men, especially when he had not even committed a juvenile offence. The outlandishness of the arrest aside, it's also concerning that the authorities are so determined to deprive local children of the one playground they have in their area. সো একজন নাবালককে এভাবে করে কোনো অফেন্স, সে কিন্তু কেমন কোনো অফেন্সও করেনি, তার জন্য আবার লকআপে দিয়ে দেওয়া, সেখানে জাস্ট আমরা কিন্তু অ্যাডাল্ট মেনদের জন্য ওটা বানানো. সো এরকম ওদের যে পুলিশ অথরিটিদের বিহেভিয়ার, দেন হচ্ছে ওরা একটা প্লেগ্রাউন্ড দিতে চায় না বাচ্চাদেরকে, এটা কিন্তু খুবই পরিষ্কারভাবে সবার সামনে উঠে এসেছে. Reports say that it is officially abandoned land and not listed with the Dhaka South City Corporation as a playground. But while it makes sense for the DMP to decide to build a police station on abandoned land, why must it be one
which is of so much use to locals and has been for decades. The months of protest alone show how significant this land is for the community, especially given how public open spaces for children to play in are becoming rarer by the year. For instance, it has been over a decade since a 5-acre plot along Mirpur Road was declared by the Prime Minister as a site for children with special needs to play, but we are yet to hear of any of progress on that front. Only a sign exists there, while the land is riddled with overgrown vegetation. So just এটা জাস্ট আমাদের খালি এটা সাইনে হয়েছে বা খাতা কলমে হয়েছে বা জাস্ট এটার সম্পর্কে একটা প্ল্যান হয়েছে, বাট আমরা এটার কোনো প্রোগ্রেস দেখতে পাচ্ছি না. While the case of the Tedultar playground has been sparingly reported in the media over the last few months, the one positive outcome of the undue arrest of Rotna and her teenage son is that the issue has finally received the attention it deserves. So finally, যদিও এটা অনেক মাস ধরে চলছে, বাট এই যে একজন মা আর তার সন্তান প্রোটেস্ট করেছে, তাদেরকে এভাবে করে করা হয়েছে, এটার ফলে কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া বলেন আর জাস্ট ম্যাস মিডিয়া বলেন সবার মাধ্যমে এই বিষয়টা কিন্তু নজর এসেছে, যেটা এটা আসলে হওয়া উচিত ছিল, এটা বেশ পূর্বে হওয়া উচিত ছিল. উই হোপ দ্যাট দ্য ডিএসসিসি উইল হিড মানে শোনা, so heed the Home Minister's instruction to find another location for Kolabagan police station, and that none of the demonstrators will be made to suffer for wanting to conserve a rare open space in the concrete jungle of ours. So আর কোনো এভাবে কাউকে ভোগান্তি না পোহাতে হয়. সো দ্যাট আমরা আশা করি যে আমাদের যে ডিএসসিসি বা হোম মিনিস্টার ওরা হচ্ছে শুনবেন আমাদের কথা, দেন এই বিষয়টার উপর আর কি জোরদার ব্যবস্থা নেওয়া হবে. আজ এতটুকুই. ধন্যবাদ সবাইকে.